In the name of Almighty Allah, the entirely merciful and especially merciful, welcome back, the students, to the 16th lecture of Introduction to Business. I hope you guys are all doing well and feeling well. So, in previous lecture, we talked about insurance. Lecture 15 was about insurance, types of insurance, principles of insurance. So, that was all about insurance. I hope you guys benefited from the old lecture. The previous lecture. If you have any question and suggestion regarding previous lecture, you guys are most welcome to put your question forward. Inshallah, I'll try my best to get your question answered. So yet again I come across with a new lecture that's about warehouse. So let's get started there, students. Okay, so first we have, you see the picture. Whenever you see this picture, what comes to your mind? Just pause the video and pause your comment. What comes to your mind whenever you see the picture? What do you think? What is this? What is it? Okay. What do you think? What do you think are these things? I mean, what do you think? What are these people doing here? So, okay, anyhow, this is warehouse. You can see the picture. Warehousing, we call this, the task is called warehousing, while warehouse is a different word. Warehouse, warehouse is a place, or we say warehouse can be store, can be depot, can be stock room, or it can be storehouse. So warehouse is a large building for storing large quantities of goods. خوش شاگردان عزیز، خوش آمدید میگم به همتون. امید است که همتون جور و صحتمند باشین. زمانی که شما این تصاویر را مشاهده کنین، در ذهنتون چی می آید؟ یعنی کدام سوال می؟ What springs to your mind? It's a warehouse. یکی از warehouse است. What is it? It's a warehouse. Warehouse ما شما چی میگیم؟ ما میگیم که انبار، یا جایی که اونجا گودام بارش میگیم، یا بارخانه برش میگیم. Go down is also an English word. So یا میگیم که large building for storing large quantities of goods. یا میگیم که یک بیلدینگ کلان به خاطر ذخیره کردن زیاد مقدار اجناس را چی میگن؟ warehouse میگن اون را. So today's topic is warehousing. خب امروز ما شما warehousing را میخوانیم. What is warehousing? We will talk about its definition, and we will also discuss the functions of warehouses. We will talk about the advantages of warehouses. So recommended book for this is Introduction to Business, Part 1, so by Professor Muhammad Saeed Nasser. You can have the book for further information if you want to know more about warehousing. So I recommend this book to you. Study the book, inshallah you will gain more about warehousing. So let's get started. Warehousing, as you can see in English, so we say that a warehouse is a place or an establishment for the save of goods. You know, the houses, the warehouses are specially built for preserving goods from the time they are produced until they are needed for consumption. So the warehouse is built for storage of goods, differ in size, in design, and in construction, depending upon the nature of goods to be stored. So, dear student, we say that شاگردان عزیز ما میگیم که warehouse چی معنا داره؟ What is warehouse? warehouse که یک بیلدینگ است، یک ساختمان است که برای نگهداری اجناس استفاده میشه. چون این ویرهاوس ها که هستن به توسط خاص، یعنی یک خاص ترتیب ساخته شده است به خاطر نگهداری اجناس از تولید تا وقتی که اینا نیاز داشته باشند به مصرف برسه. یعنی ویرهاوسز که هستن، انبارها که هستن، انبارداری که هستن، انبارها که هستن فرق میکنه از طبق سایز، از طبق دیزاین و از طبق ساختمان، مربوط به ترتیبی که اون چیزا مربوط به اجناسی که اونجا ستور میشه، ذخیره میشه.
ما و شما برش بارخانگی میگیم یا میگیم کنبارداری یا نگهداری در انبار و warehousing میگن. یکی warehouse است قبلا ما و شما خواندیم، یکی warehousing است. So we define, there are definitions as well here. Warehousing is a set of activities that are involved in receiving and storing of goods and preparing them for reshipment. Warehouses is a set of activities که یک ست یک گروه یک سیت فعالیت هستند که در که است به دست آوردن، دریافت کردن و همچنان ذخیره کردن اجناس است، ذخیره کردن اجناس است و همچنان آماده ساختن اجناس برای دوباره انتقال را چی میگن؟ warehousing میگن. یک تعریفش هست. و یا تعریف دیگه ما شما برش با warehouse داده میتونیم is the building or a place where goods are stored as known as a warehouse. warehousing یا یک بلدینگ، یک ساختمان، بلدینگ یا یک ساختمان یا یک جایی که کدام جایی که goods اجناس ذخیره میشه عبارت از warehousing یعنی انبارداری است. نگهداری در انبار یا بارخانه چیزا را ما میگیم. So this is the simple definition that we can give it to the warehousing. Any of the definition is acceptable. As I said earlier, that warehouse is a place or an establishment for the sales of storage of goods. Remember, the only purpose of warehousing is to safely store the goods, right? The only purpose of warehousing is to safely store the goods. They are specially built for the preserving and safety of goods from time they are produced until they are needed for consumption. Consumption means for when the people need them. So the warehouses built for storage of goods differ. They are different in size and design and construction depending upon the nature of goods, as I said earlier. I hope you understood, dear students. Now let's move on to the advantages of warehousing. So what are the advantages of warehousing? We will study one by one. There are some advantages, although it has many advantages, but we will be studying only some of them, some of the most common one of the warehouses. Okay, so let's get started. The first we have the main advantages that are the businessman gets from the warehousing are as under. So sorry for here, it's actually mixed, there's a space as under. So the first we have say is provide storage facility. Number 2, stabilization of prices. Number 3, better storage of perishable goods. And number 4 is benefit to the wholesaler and retailer. Number 5, production on large scale. So we will study one by one. The very first one is provide storage facility. یکی اسم میگه provide آماده میسازه storage ذخیره سهولت را، یعنی آماده میسازه سهولت برای ذخیره کردن یک چیزی یا نگهداری یک چیزی. So provide storage facility is the first advantage of warehousing. Remember, there are some other advantages. It has more than 10 or 7 advantages, but I have picked some of the most common advantages of the warehousing. The first one is provide storage facility. The warehouses provide storage facility for the goods which are produced seasonally and are supplied to the consumer throughout the year, like farm products. شاگردان عزیز، یکی از فواید warehousing هست این است که provide storage facility. یکی از یک زمینه برای ذخیره کردن چیزها یعنی اجناس آماده میکنه، سهولت برایش آماده میکنه. این کوشش میکنه که در ازی برای اجناسی که موسمی یعنی فصلی البته تولید میشه این رو نگهداری کنه و تا وقتی که اونها مردم سیزنش بیایه یا مردم برای ضرورت داشته باشه یکی از ترتیب داره یعنی نگهداری میکنه. ساده از این است که برای یک خاص مدت وقت یا برای یک خاص وقت اجناس خود ما را ذخیره کرده میتونیم که یک از فواید warehousing است. So like I said, that provides storage facility, like the producers and manufacturers who will sell sometimes stockists of the goods who do not have their own
stores or they have limited storage capacity can avail of the facility of preserving the goods in the warehouses. They need not curtail production due to the lack storage of facility. So that's the first one that we can say is provide facilities. The second one is stabilization of goods. دومین که است stabilization of prices. یعنی stabilize محکم کردن، باثبات کردن یا باثبات یا پایدار کردن قیمت ها است. So stabilization of prices, warehouses perform the function of price control. The orderly marketing of goods help in the stabilization of prices. البته stabilization of prices ما شما معنایش میکنیم که داری یک نوع sales at favorable price میکنه، یعنی قیمت های یک تجارت را با هم نگاه میکنه. البته قیمت های اجناس را و تجارت قیمت های اجناس را با هم نگاه میکنه. مثلا بارخانه هایی که یا گودام هایی که اینها را پیش میبرن، یکی ادوانتیجز هست از این است که وقتی که مواد یا اجناس ذخیره داشته باشین معلومدار است که پرایس که است در یک جای معلوم، یعنی پایدار میشه، تغییر نمیخوره، به خاطر که آردرلی شما آردر میکنین اینجا در ذخیره در گودام است تا شارت نمیشه، میتونین که طبق آردر خودتان اجناسی که شما نیاز دارین به دست بیارین. این طور میتونه که پرایس را قیمت پایدار کنه، یعنی ثابت نگاه کنه. We also have that, you can also say that sales at a favorable prices, the producers, manufacturers produce the goods in anticipation of their demand. If the supply of goods in the market is in excess, the producer can store the products in the warehouses and can sell them at a favorable prices at the appropriate time. That's also can be stabilize the prices of that. So the next one we have is better storage of perishable goods. میگه یک ذخیره خاص برای اجناسی که تخریب میشه. perishable اجناس رو میگن که زود تخریب میشه. perishable are goods that can be perished, that can be rotten or rot, or they can be decayed, spoiled quickly. Those type of goods can be called perishable goods. So we say better storage of perishable goods. The perishable goods like vegetables, fruits, eggs, etc. are stored in cold storages. The consumers get the supply of these goods at reasonable prices throughout the year. مثلا perishable goods شاگردان عزیز اجناس را میگن یا تولید را میگن که زود خراب میشن. warehouses یعنی اینا بارخانه ها که هستن کمک میکند یا اداره میکند قیمت های چیزایی که تخریب شدنی است، یعنی مطلب چیزی که خساره نمیبینم. perishable good مثلا سبزیجات است، فروت است، تخم است یا دیگه قسم هستن، اینها باید در هوای سرد نگاه شود، اگر نشود خراب میشه، تخریب میشه. تو به خاطر این مشتری که از میتونه که یک عرضه خاص را داشته باشه زمانی که این اجناس را در مارکت نیازش ببینه، تقاضایش ببینه و میتونه که throughout the year در جریان کل سال میتونه که این چیزها را یعنی نگاه کنه و میتونه در حالت خوب و به مارکت عرضه کنه. Number 4 is benefit to the wholesaler and retailer. دیگهش benefit است با wholesaler to retailer است. How? We say that the wholesaler and retailers get adequate quantity of goods from the near warehouses. The consumers are thus able to get goods at least prices. با هولسلر و ریتیلر، یعنی هولسلر که عمده فروش میگن و ریتیلر که پرچون فروش میگن، برای اینا یک فایده است. مثلا هولسلر که چقدر ریتیلر فایده است که چقدر که نیاز داشته باشه میرن از ورهاوس میگیره، و هولسلر هم متوسط میتونه چقدر که نیاز ریتیلر داشته باشه اونم قدر اینها تولید خود اجناسهای خود برش روان میکنه. این یک سهولت بسیار خوب است و برای هر دویش، هم به ریتیلر پرچون فروش و هم به هم به عمده فروش، به هر دویش یک ادوانتیج بسیار خوبی است.
So next we have is production on large scale. Now what do you mean by production on large scale؟ هدف ما از production of large scale چیست یا mass production هم برش میگن. The warehousing has greatly helped in the widening of the area of market. Technology, like technologically, technological advances have now made it possible to produce goods on the large scale. The surplus production can now be safely, easily, and at lesser cost preserved in warehouses. These then can be sold in local and overseas market at favorable prices. شاگردان عزیز میگه یکی از توانایی میده یا کمک میکنه برای تولید بیشتر. قبل از اینکه ویرهاوس ایدیا آمد مردم نمیتونستن که زیاد تولید کنه، به خاطر که اونا یک ترس در دلش بودن که اگر ما تولید زیاد کنیم خریدار پیدا نخواهد شد و این قسم تولید ما از بین خواهد رفت، خراب خواهد شد یا بارش رو خواهد زد یا دیگه مشکلات خیلی زیاد بودن و می خاطر یک ترس وجود داشت و اون ترس که از بزنسمن را یعنی تجاران را یا تاجر را نمیماند که اونها یک تولیدی در لارج سکیل بکنن. warehouses एक एडवांटेज این است که بزنسمن میتونه یعنی پرودیوسرز میتونه یا مانیفکتچرر میتونه که زیاد تولید کنه، پروداکشن آن لارج سکیل بکنه و اگر تولیدش چقدر که مارکت نیاز داره اونمو قسمتش به مارکت عرضه میکنه، باقی مانده قسمت خود در warehouses یا در گودان که است برای حفاظت میمانه تا مردم یعنی او را از بین نروه خراب نشوه. Okay, input advantages of the warehouses. These were the advantages of warehouses. I hope you understood. So after this, we will move on to the functions of warehousing. Okay. Okay, so let's move on to the functions of warehouses. The students, we say that there are a wide range of activities which are associated with the physical distribution of goods from end of production line until they are needed for consumption. These activities include purchasing of goods, inventory management, storage materials, handling, protective packaging and transportation. Warehousing is concerned with the storing function in the channel of distribution of goods. Warehousing thus refers to all the activities which are connected with the safe keeping of goods until they are needed for the consumption. In the words of R.E. Murphy, warehousing is concerned with the storing function in the channel of distribution of goods. Like functions of today will be now our next lecture is functions of warehousing. So the important functions of warehousing in the process of marketing of goods are as follows. So we will study them. First we have receiving of goods. So it is the basic important function of warehousing. When the goods are handed over by the producer, it accepts the goods and assumes the responsibility to deliver the goods. It issues the receipt of goods. So گفتن از receiving یکی از فانکشن های فعالیت های warehousing این است که receiving of goods دریافت کردن اجناس. It's the basic important function. یکی از خیلی مهم است. البته یکی از فعالیت های است که مسئولیت های از این است که warehousing گودام یا انبارخانه یا اینها که هستن اسمش که ما برش میگیم warehousing این است که اینا تولید اجناس خود به اجناس به دست میارد و اینها که وقتی که است پرودیوسر است تولید کننده اجناس خود به دست آوردن اجناس قبول میکند و بعد از او که از همه مسئولیت هایی که مربوط به اجناس میشه او را هم در ضمن خود میگیره و تا که ای که دلیور شوه یعنی انتقال شوه the good it issues the receipt of goods. وقتی که میخوان که انتقال کنه باز یک رسید of goods برش میدم. رسید شما میفهمین که what is receipt, what's the difference between bills, receipt and
bill and receipt. I hope you know the difference between bill and receipt. If you don't know, so put your questions, inshallah. I will talk about the difference between bills and receipts. Okay, I will just give you, let's talk about here, because bills and receipt. So what is receipt? So we say that receipt is actually a piece of paper that you are given, which shows that you have paid for something. When they deliver the goods, they issue a receipt, and that tells that they have paid for something, and this is the proof, right? When someone receives something, as a result, they get what? They get receipts. And bill is actually different than receipt. So bill can be a written list showing how much you have to pay for services you have received, work that has been done, etc. This can be bill, right? So it's a list showing how much you have to pay for food you have eaten in a restaurant, or how much service you have received, or work that you have done. This is called bill. That's completely different. شو بدون از رسید یک رسید ما شما هم رسید میگیم، رسید و بل خو یک لایحه است، یعنی یک دادخواست است از برای خدماتی که شما به دست آوردین، راین و بل میگن. رسید کیست؟ یک رسید ما شما هم رسید میگیم، البته یک ثبوت است که شما پیسه را پرداختین، راین پیسه دریافتم میگیم، راین رسیدم میگیم ما شما. فهمیده باشین، امید است که شما این موضوع را گرفتین. The next one, we have a storage of surplus goods. You know, the basic functions of warehousing is to provide the facility of storage of the goods which are laying surplus with the businessman. They make the goods available in the market when their supply is relatively scarce. یکی از که ذخیره برای اجناس اضافی، surplus good می اجناس اضافی. قبلا هم یادآوری کردم اگر در مارکت اجناس کم شوه میتونه که اینا در ویرهاوس برن و اجناس باز عرضه کنه. یکی از فانکشن های ویرهاوسینگ یا گودام این است که اینها که است برای اجناس اضافی یک نوع ذخیره مهیا می سازه، یعنی یک نوع ذخیره برش آماده می سازه. زمانی که در مارکت با اجناس تقاضا زیاد شد، اینها البته تقاضا زیاد شد و اجناس کم شد، اجناس دستگیرس شد، کم شده رفت، اینا میرن و از سرپلس گودز که یعنی اضافی اجناسی که ذخیره شده است در ویرهاوس اون را میارن و به بازار عرضه میکنن. So we say the students that the basic function of warehouse is to provide the facility of storage for the goods which are lying surplus with the businessmen. You know, the businessmen produce the goods in anticipation of their demand. They store and preserve the goods which are surplus. They make the goods available in the market when their supply is relatively scarce, their students. شاگردان عزیز، بیزنسمن که است کوشش همیشه میکنه که اجناس را به مارکت زمانی ایشو کنه، زمانی عرضه کنه که اونجا دیماند باشه. خب با خاطر اینها اینا میکنه زیاد تولید میکنه و اونها را نگاه میکنه در استیرهاوس. وقتی که دیماند زیاد شد اینها تولید خود به مارکت عرضه میکنن. بسیار خوب. The next one is actually preparation of record. So, preparation of record. The warehouse keeper checks the record of each item and prepares the record. All the record is maintained properly to avoid any problem at time of delivery. Preparation of record. این کس کمک میکنه یعنی آماده ساختن رکورد ها را. The warehouse keeper checks the record of each item. Warehouses کسایی که warehouses یعنی در انبار کار میکنه، البته در انبارخانه کار میکنه، اینها که است نگاه میکنه رکورد هر ایتم، هر یک اجناس بعد از که است باز اینا آماده میسازه رکورد هایشان، یعنی رکورد آماده میسازه که چقدر اجناس داخل شد، چقدر اجناس بیرون رفت، این همه چیزا را ترتیب میکنه و برشان یک رکورد آماده میسازه. و دیگه همچنان میگن که چقدر اجناس که پراپرلی مینتین شده است، پراپرلی نگهداری شده است و به خاطر از میکنه که در زمانی که اینها از یک جا به دیگر انتقال میشه یک مشکل ایجاد نشه یا اینها
یک مشکل ایجاد نشوه. بخاطر از این کس preparation of record یک نوع رکورد هم نگاه میکنن. کی میکنه؟ warehouse keeper میکنن. Next we have is price stabilization. So we say, warehousing helps in the stabilization of the prices of goods in the market. When the supply of goods in the market is in excess, the fall in the price of goods can be avoided by storing some stocks in the houses. Similarly, in case of increasing demand, the rise in the prices of goods can be checked by releasing the goods from the warehouses. The warehouses thus help in the stabilization of prices, safeguards the businessmen against the dangers and of price fluctuations. شاگردان عزیز، یکی از فانکشن های یا فعالیت های warehousing این است که قیمت ها را نگاه میکنه با هم. یک پرایس های قیمت هایی که هستن ثابت میمانه warehouses، بخاطر که زمانی که با سپلای با عرضه اجناس در مارکت زیاد شوه، البته قیمت ها باز پایین می آید. بخاطر از این که warehouses چی میکنن؟ اونو کدام سپلای که زیاد به مارکت عرضه میشه، یعنی زیاد سپلای میشه به مارکت، اونها تولید را و اجناس را در ویرهاوس نگاه میکنه. این طور میتونه که پرایس از این تولید که سنه زیاد شوه نه کم شوه، در یک مقدار نگاه میکنه. بخاطر از اینکه وقتی که در مارکت سپلای زیاد شد، خب ماندار است پرایس کم میشه، که سپلای کم شد پرایس زیاد میشه. یعنی این طور که اینجا در بین سپلای و دیمند یک بالانس نگاه کنه. بخاطر از این اینا که است ویرهاوسز است و فانکشن ویرهاوس این است که در مابین سپلای و دیمند یک نوع بالانس یعنی توازن یا یک مساویانه چیز را لاین در مابین خود بیاوره. این را میگن price stabilization. Okay, that's it. Next we have delivery of goods. آخرش که است delivery of goods است. It is the last important function of warehousing that shipped the goods to concerned places after checked its record. دیگهش از delivery است. delivery یکی از فعالیت های warehousing است. یک مهم فعالیت warehousing است که ایده یکی از کمک میکنه. البته مسئولیتش داره که وقتی که در زمانی که تولید یا اجناس از یک جای به دیگر جای انتقال میشه، اینها رکوردهای تولید را میبینه، رکورد خود ثبت میکنه، رکوردش پاک میکنه. بعد از اینکه رکوردش منظم شد، باز تولید را روان میکنه. خب شاگردان عزیز، یک مختصر ریویو میکنیم. receiving goods فعالیت های از این است که receive goods اجناس را به دست میاره. دوم از این که اجناسی که در مارکت اضافی باشه اونها را نگاه میکنه، ذخیره میکنه. سوم رکورد تهیه میسازه، آماده میکنه که تا در زمانی که از این در وقتی که انتقال میشه در کدام مشکل ایجاد نشوه یک رکورد میسازه. دوم که قیمت های خود در بین عرضه و تقاضا یک توازن میاره. delivery of goods و پنجمینی بوده که زمانی که یعنی وقتی که تولید انتقال میشه در وقتی چک میکنه که مشکلی خونه است، بعد از او باز تولید را اجناس را انتقال میکنه. So dear students, these were the functions of warehousing. I hope you understood. Now let's move on to the kinds of warehousing. شاگردان عزیز، سوال ما شما kinds of warehousing را میخوانیم که warehousing چند نوع اقسام داره. How many kinds of warehousing do we have? So there are mainly 4 kinds of warehouses. First we have got private warehouses, second we have got public warehouses, and third we have got bonded warehouses, and fourth we have got cooperative warehouses. They in brief are explained below. We'll study first we have is private warehouses. So we say that private warehouses are those which are owned by individuals, producers, and manufacturers.
wholesalers, etc., in different cities for the storage of their own goods. These warehouses are constructed by the owners according to the nature of the commodity to be stored. For example, storages are built for keeping perishable goods like fruits, eggs, meals, vegetables, etc. They are stored and supplied the market as and when demanded at fair prices. The cotton mills, the flour mills, the beverages companies, the diesel and petrol companies, etc., also establish their own special warehouses according to the nature of the commodity to be stored. As the cost of construction, maintenance of private warehouses quite heavy, they are therefore mainly built by big business units or big business organizations. The big farmers in the villages also set up their own warehouses for storing their surplus production of cotton, wheat, rice. Sometimes it's illegal, but tobacco as well, fruits and etc. These goods are stored and preserved and supplied to the market as and when they are demanded for at a fair prices. So شاگردان عزیز، یکی از اقسام های ویرهاوسز که است پرایوت ویرهاوس. ما 4 قسم ویرهاوسز داریم که یکیش است پابلیک ویرهاوسز، دیگهش باندد ویرهاوسز، دیگهش کوپراتیو ویرهاوسز و دیگهش که است همچنان پرایوت ویرهاوسز. پرایوت ویرهاوسز ما میگیم که گودام های شخصی که توسط بزنسمن هایی که خیلی کلان باشن، البته بزنس نهادی که کلان باشه، تجارت کلان باشه، اینها می سازن که فرعی مربوط بزنسمن میشه که چجوری منظم میسازن، بخاطر که چیزایی که کولد باشه، برای کولد چیزا نه گرم نگاشه خراب میشه. Perishable Goods مثلا فروت باشه، ایگز باشه، میلز باشه، اینها که هستن کول Perishable Goods، بخاطر از این باید در ویرهاوس هایی که سرد هستن اونجا باید نگاه شود. و دیگهش مثلا که دیماندش زیاد باشه یا مثلا کم باشه یا چیزایی که خراب نمیشه، اونها را باز کوشش میکنه که در ویرهاوسز هایی که شخصی البته جو برای ساخته باشن اونها میگه. من قبلا یادآوری کردم که از اسمش معلوم میشه پرایوت ویرهاوسز گودام های شخصی را میگن که توسط یا نهادهای یا بزنس های خیلی کلان ساخته میشن، به خاطر که بسیار مصرف میشه وقتی که اینا یک گودام میسازن. برای اجناسی که خراب زود میشه اونها یک قسم گودام نیاز داره، برای اجناسی که زود خراب نمیشه برای اونها دیگه قسم یک گودام نیاز دارن. So it's like different types of goods. Next we have is public warehouse. عامیانه مردم عام و هر کسی که باشه. So we say is that public warehouses are those which are established as independent units for storage of goods in return for the storage fee. These warehouses are licensed by the state. Their method of operation and rates of charges are controlled and regulated by the government. Manufacturers or sellers use public warehouses for stocking goods. So like public warehouses may be owned by authorities like governmental authorities where fingers or any member of the public. Legally, the owners of these warehouses are in the position of in the higher position in the government. They are in charge of goods stores. They issue the receipt for the goods kept with them and then charge normal fee. So public warehouses are mostly constructed at favorable points on railway roads, main roads, so that convenient transport facilities are available to the stockist. Stockists are people who keep things in stores. The manufacturers, wholesalers, etc. make use of the public warehouses for stocking goods and economical distribution of their products. The receipts issued by the public warehouses keeper can be used as a security for obtaining loans from the banks. The students قسمی که ما گفتم اینجا اگه انگلیسی میفهمین گفتم که controlled by public warehouses که بسیار مختصر تشریح داری میکنم، برای مردمی هستن که اونها نمیتونن
که اجناس خود یعنی نمیتونه که اینا پرایوت ویرهاوسز داشته باشن. تو اونا چی میکنن؟ ویرهاوس اجناس اضافی خود، سرپلس گودز خود یا اجناسی که زیاد تولید شده باشه اونها را در پابلیک ویرهاوسز نگاه میکنن، در بدلش یک خاص مقدار پول یک نوع میده. ما شما که اینجا سرای داریم یا چی داریم، اینها یک نوع ویرهاوسز هستن که اجناس خود ذخیره میسازن، در بدل ذخیره کردن اجناس خود پیسه میپردازه، یک خاص مقدار فیس میباشه و مالکینی این نوع ویرهاوسز یا گودام ها که هستن یا انبارخانه ها که هستن مردمی که در دولت باشه اونها هستن، توسط دولت ساخته میشه. اینها خصوصا اینا در جای ساخته میشه که اونجا بسیار با آسانی از اون بزنسمن بتونه که تولید خود اجناس خود زیاد زود انتقال بده. مثلا در ریلوی استیشن میشه یا نزدیک ایرپورت میشه یا نزدیک جای میشه که اونجا بسیار به زود آسانی انتقال شه و تولیدهای خود بتونه که انتقال کنه. Next we have is bonded warehouses. Bonded warehouses are those warehouses which are duly licensed by government for accepting of imported goods for storage. These warehouses are work under the supervision and control of the custom authority of the country. Bonded warehouses که از اینا هم دولت برش یک نوع لایسنس میده، جواز میده هم که اینها میتونه که شخصی باشن، البته پرایوت نه. یکی پرایوت ازش که از بزنس باشه، اینا هم شخصی می باشن اما از دولت یک لایسنس میگیره، اجازه میگیره که اینها هم مثل یک تجارت میکنه من حیث یک third party یا second party که است میمانه، شخصی می باشن اما لایسنس داشته می باشن. بزنس هایی که زیاد البته تولید میکنه باز اینجا نگاه میکنه، در بدلش کرایه ازش کرایه میگیره. So like bonded warehouses are those warehouses which are duly licensed by the government for accepting of imported goods or storages. The goods are released to the importers on the payment of custom duties. The bonded warehouses are constructed at a seaport, like somewhere there. Okay. Cooperative warehouses, you know. So we have that cooperative warehouses can also be set up in the villages or cities under Cooperative Societies Act. A member of the cooperative warehouse can store their goods on rent basis, which is comparatively low than the private warehouse. cooperative warehouses ما شما کوپراتیو میگیم، البته شاید اسمش شنیده باشین. یک warehouses هستن که در قریه ها و یا در شهرها زیر دست در جامعه ساخته میشه که اونجا کوپراتیو اکت با وجود داشته باشه، یک عمل کوپراتیو وجود داشته باشه که در او یک عضو کوپراتیو که است ورهاوس استور میکنه چیزهای خود. ما شما داریم اینجا در افغانستان زیاد هست در گودز آن رنت بیسیس که اینها تولید خود اونجا نگاه میکنه و در بدلش از کرایه میگیره و نسبت به abandoned یا پابلیک ورهاوسز که است قیمت ازی کم میگن کرایش کم می باشه و دیگه این که warehouses هم کم، مثلا از bonded public از cooperative warehouses قیمتش کم می باشه، بخاطر این مردم زیاد رو خوش میکنه و زیادتر در شهر و در villages می باشد. Okay, this was our today's lecture. این بود درس امروزی ما شاگردان عزیز. امیدوارم که همتون فهمیده باشین. اگر در مورد درس امروزی کدام سوال داشته می باشین you can ask your question there.